ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എസ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കേരള സർവകലാശാല fyugp സെമസ്റ്റർ 2 എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സിലബസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള 4-year അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം എക്കണോമിക് സെമസ്റ്റർ 2 സിലബസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സെമസ്റ്റർ 2-ലെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. Tools for economic analysis, fundamental of macroeconomic, international political economy, managerial economics, industrial economic, economic history of India, global economic issues, survey technique in social science എന്നീ കോഴ്സുകളാണ് സെമസ്റ്റർ 2-ൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ സെമസ്റ്റർ 2-ലെ ഓരോ കോഴ്സുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് നമുക്ക് നോക്കാം. സെമസ്റ്റർ 2-ൽ ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് കോർ, അതായത് DSC കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾസ് ഫോർ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്, ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി, മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്, എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ആൻഡ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സുകളാണ് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ, സർവേ ടെക്നിക് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് DSC കോഴ്സാണ്. കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ ടൂൾ ഫോർ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ്, ക്രെഡിറ്റ് 4 ആണ്. മൊഡ്യൂൾ 1-ലേക്ക് വരുമ്പം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ആണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, വേരിയബിൾ, ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് പാരാമീറ്റർ, എക്സ്പോണൻറ്റ്, പോളിനോമിയൽ, ഇക്വേഷൻ, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇക്വേഷൻ, ലീനിയർ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആൻഡ് ക്യൂബിക് സിമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ, സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ, സിമ്പിൾ സിമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ, ദ റിയൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം, നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽ, റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ, റിയൽ നമ്പർ, കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് പ്രൈം നമ്പർ, ആക്സിയംസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പർ. Module 2, sets, relation and economic function, set, definition and notation, form of set, Venn diagram, set operation, ordered pair, Cartesian product, relation, domain and range, one-to-one relation, many-to-one relation, one-to-many relation, function, type of function, identity function, constant function, linear function, quadratic function, polynomial function, exponential function, logarithmic function, split and inbuilt function, inverse function, monotone function, function of two or more variable. Illustration of economic function, demand function, supply function, saving function, production function, cost function, revenue function, utility function and profit function. Module 3, visual techniques in economic, graph and function, graph, coordinate system, graph of equation in two variable, graph of function, first degree, second degree and third degree function, formula for distance between 2 points, slope of a straight line intercept, function and diagram in economic, demand function and curve, supply function and curve, cost function and cost curve, total revenue function and curve, the production function, the consumption function and the indifference curve. Module 4, foundation of data analysis, understanding and applying statistical measure, meaning of data, classification of data, primary and secondary census method and sample method, classification of data, frequency table, discrete and continuous, exclusive and inclusive, cumulative frequency table, tabulation, presentation of data, diagram and graph, type of diagram, type of graph, various central tendency measure, arithmetic mean, property, merit and demerit, different method of calculation, median property, merits and demerit, different method of calculation, mode property, harmonic mean, geometric mean, dispersion, absolute and relative measure, range, cardinal deviation, mean deviation, standard deviation. Module 5, activity data presentation workshop, to familiarize student with different type of diagrams and graph for presenting data effectively. Design a simple activity focusing on data presenting using diagram and graph. ദെൻ അടുത്ത കോഴ്സിലേക്ക് സെമസ്റ്റർ 2-ൽ തന്നെ മറ്റൊരു കോഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ, ക്രെഡിറ്റ് 4. മൊഡ്യൂൾ 1-ലേക്ക് വരുമ്പം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക് ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്, ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്, ബേസിക് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്, നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്, മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻകം, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ദ സർക്കുലർ ഫ്ലോ റിയൽ വേഴ്സസ് നോമിനൽ GDP. Semester 2, classical and Keynesian system. The classical system says theory of determination of income and employment. The Keynesian system, multiplier accelerator. The simple Keynesian model of income and employment. Aggregate demand, aggregate supply, equilibrium, aggregate output, fiscal and monetary policy. Module 3, inflation and unemployment. Inflation meaning, type, cause and effect. Demand pull and cost push inflation. Inflationary gap deflation, meaning effect, inflation versus deflation, type of unemployment. Module 4, economic growth, trade and business cycle, meaning of development and growth, measuring development, problem of growth, developing countries and developed country different, international trade, absolute advantage,
comparative advantage, gains from the trade business cycle. Module 5, macroeconomic data, overview of commonly used macroeconomic data, interpretation of data trend and its implication to the economy. അടുത്ത കോഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം സെമിസ്റ്റർ 2 മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി. ക്രെഡിറ്റ് 4 ആണ്. മൊഡ്യൂൾ 1 ഇൻട്രഡക്ഷൻ, ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ 11, reconstruction and recovery, decolonization, expansion of trade and capital flow, emergence of international institution, multinational cooperation, economic bloc, new regionalism. Module 2, theoretical perspective of international political economy, economic liberalism, embedded liberalism, hegemonic stability, mercantilism, neo-nationalism, structuralism, dependency theory, modern world system, neo-imperialism, constructive and feminist theory. Module 3, the new economic theory, the limitation of neoclassical theory in analyzing the global political economy, the new economic theory and their feature, institution scale economic, imperfect competition, technological innovation, history and geography, the new growth theory, the new economic geography, the new strategic theory, the political significance of the new economic theory. Module 4, the structure of international political economy, the global production structure, the global trade structure, the international finance and monetary structure, the global security structure, the knowledge and technology structure, the political economy of globalization, uneven development, inequality, gender issue, environment and sustainable development. Module 5, case study ആണ് the political economy of the Great Depression 1929-33, the transformation of East European countries post 1991, the Asian financial crisis 1997-1908 and the global financial crisis 2007-8. ഇതിൻ്റെ റീഡിംഗ് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ സെമസ്റ്റർ 2 മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്. ക്രെഡിറ്റ് 4 ആണ്. മൊഡ്യൂൾ 1 വരുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്, മീനിങ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്, റോൾ ഓഫ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക് ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ്, ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ്, ഡിമാൻഡ് കർവ്, ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റ്, ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, പ്രൈസ് ഇൻകം ആൻഡ് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, ടൈപ്പ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്, trend analysis, ARIMA model, concept only, biometric forecasting, survey econometric model. Module 2, production analysis and cost of production, production function, COP, Douglas production function, law of variable proportion, law of return to scale economics and diseconomics of scale, nature of cost curve, traditional theory of cost relevance of cost function. Module 3, market structure and theory of the firm, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, concept and features only, oligopoly, Kinget demand curve model, profit maximization versus break-even analysis, managerial theory of the firm, Baumel, Maris, behavioral theory of firm, side and match, organization of the firm, method of processing input, transaction cost. അടുത്തത് പ്രൈസിംഗ് തിയറിയാണ് മൊഡ്യൂൾ. പ്രൈസിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ക്രൂഷ്യൽ ഫാക്ടർ ഇൻ ഫോർമാലിറ്റിംഗ് എ പ്രൈസ് പോളിസി, മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിംഗ്, ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ്, peak load pricing, cost plus pricing, marginal cost pricing, going rate pricing, product line pricing, break-even point pricing, pricing of a new product, pricing over the life cycle of a product. അടുത്ത module 5, managerial economic in practice. This module includes a set of case studies of each student is required to do. Select a few product, identify the characteristics and its market structure, identify a firm and examine the promotional message carried out by it, prepare a report about a firm your choice and examine its pricing strategy. ഇനി അടുത്ത കോഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ. ക്രെഡിറ്റ് 4. മൊഡ്യൂൾ 1 വരുമ്പം ഇൻട്രഡക്ഷൻ, നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്, ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്, പ്ലാൻ, ഫോം, കാറ്റൽ, ഇൻഡസ്ട്രി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രക്ചർ, മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ, മാർക്കറ്റ് പവർ, മാർക്കറ്റ് കണ്ടക്ട്, മാർക്കറ്റ് പെർഫോമൻസ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫിലിം ഓണർഷിപ്പ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എ ഫേം, passive and active behavior of a firm, pricing and investment decision, sellers concentration. Module 2, theory of industrial location and market analysis, industrial location determinant, theory of industrial location, Weber and Sargent Florence, factors affecting location, market concentration and measure of market concentration, advertisement, optimal advertisement and cost of advertisement. Module 3, industrial finance and labor, mode of finance, owned, external and other compound of fund, institutional finance, IDBI, IFCI, SFCS, SIDC, commercial bank, share market, insurance company, pension fund, FDI and FII, structure of industrial labor,
Wages and problem of bonus, employment in Indian industry, industrial legislation, industrial relation, exit policy and social security, labor market reforms, issue policy and reform in India. അടുത്ത model Indian industry, industrial growth and pattern of growth, recent trend in growth, classification of industry, MNCs and their role, technology transfer, public and private sector, public sector reform, industrial sickness, role of small scale industry problem, environmental issue. അടുത്ത module case work ആണ്, analyzing issues of specific industries, steel, cotton and coal, assessing the industrial growth and issue of a locality, CMI dataset can be used. ദെൻ അടുത്ത കോഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം സെമസ്റ്റർ 2 മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ക്രെഡിറ്റ് 4 ആണ്. മൊഡ്യൂൾ 1 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കൊളോണിയൽ റൂൾ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊളോണിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കൊളോണിയൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. മൊഡ്യൂൾ 2 മാക്രോ എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം, പോപ്പുലേഷൻ, ലേബർ, ഒക്കുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ, ട്രേഡ്, സോഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി, പോവർട്ടി, ലിറ്ററസി. മൊഡ്യൂൾ 3 അഗ്രികൾച്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അഗ്രികൾച്ചർ, അഗ്രറിയൻ സിസ്റ്റം, ലാൻഡ് ലെവറേജ് സിസ്റ്റം, പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻ ബംഗാൾ, റോട്ടോറി ആൻഡ് മഹാൽവാരി സിസ്റ്റം, അക്രിയൻ സിസ്റ്റസ്, industrial development, textile, steel, mining, infrastructure, railway, post trade, comparison of Indian economy, history with other colonized country, nature of colonization, economic exploitation, infrastructure, impact on indigenous industry. അടുത്ത module emergence of Indian nationalism, the economic basis of Indian nationalism, drain theory, impact of World War, Bengal famine, deindustrialization, rural distress, the emergence of Indian capitalism and economic association, Indian economic thought, colonial legacy. അടുത്ത module 5 assessment of colonial rule. The colonial rule can be assessed using case study focusing on specific economic policy like trade, land revenue system and industrialization. Student can use data set containing economic historical data and statistical method and graph to understand trend and pattern and draw conclusion about the economic and structural changes during that period. അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസും ആൻഡ് റെഫറൻസ് ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അടുത്ത സെമസ്റ്റർ 2 മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ, ക്രെഡിറ്റ് 3 ആണ്. മൊഡ്യൂൾ 1 വരുമ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി, വേൾഡ് എക്കണോമി അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ്, ഗ്ലോബൽ ഗ്രോത്ത് ട്രെൻഡ്, ന്യൂ വേൾഡ് ബാങ്ക് കൺട്രി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഇൻകം ലെവൽ, challenges to growth, economic downturn, Great Depression, global financial crisis, multilateral institution, role of IMF, World Bank, UNDP, international cooperation, relevance of G27, G2820, BRICS and RCEP, deglobalization and the world economy. Module 2 global economy, geopolitical issue, US-China economic relation, consequence, Ukraine-Russia war, macroeconomic effect, global energy crisis and security, oil price fluctuation, COVID-19 pandemic, impact on world economy. അടുത്ത module 3 global environmental challenges, global environmental issue, climate change, global warming, ozone layer depletion, climate change agreement, convention and institution, consistent measurement of sustainable development. അടുത്ത module global issues in trade, international trade, changing trade, rise of emerging market, barriers to trade in goods and service, trade and environment, WTO and trade. Module 5 global economic issue, case study, discuss the impact of the global financial crisis in the Indian economy, prepare a presentation on Brexit and its economic implication, develop a report on the implication of climate change on global growth. So ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സെമസ്റ്റർ 2 മറ്റൊരു കോഴ്സായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസ് സർവേ ടെക്നിക്കിലേക്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് 3 ആണ്. മൊഡ്യൂൾ 1 ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സർവേ, മീനിങ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സർവേയിങ്, സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സർവേ, ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഗോൾ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ്, ഡിസൈൻ എ ക്വസ്റ്റനെയർ, ഫീൽഡ് സർവേ, അനാലിസിസ്, റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. Module 2 tools and technique for surveying, survey method, sampling method and census method, descriptive, exploratory, course, exercise study, participatory, empirical survey, case study, data collection, questionnaire, postal group, administered online survey, quiz survey, interview survey, that personal, telephone or focus group interview, Delphi method, panel sampling method, quality of a good questionnaire, pilot survey. Module 3 data collection analysis, quality data analysis, content analysis, narrative analysis, discourse analysis, the thematic analysis and the grounded theory analysis, quantitative analysis, descriptive statistic, frequency distribution measure of central tendency, mean, median, mode, use of statistical package like great mixed data analysis. അടുത്ത module report writing in social science survey, component of survey report, purpose of the survey report, writing a survey proposal, structure of survey report, preliminary section, main report, interpretation of result, suggested recommendation, bibliography, reference footnote. Module 5 field survey, preparation of a report on socio-economic problem or conducted survey related to the contemporary issue of a nearby village, locality and seminar presentation. സോ ഇത്രയുമാണ് സെമസ്റ്റർ 2 എക്കണോമിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക്
എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഓർ കോഴ്സ് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടി ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.